This is how olive oil soap is made in the West Bank. It's being poured on the floor to cool and solidify. The Palestinian tradition goes back over 1,000 years. But while the West Bank once had nearly 40 soap factories, Nablus Soap Company is just one of 2 still operating. And today, a once thriving industry is struggling to stay afloat. Nablus soap is made from just 3 ingredients: olive oil, baking soda, and water. حول لصابونة ريحة طيبة ومن دون أي مواد كيماوية، بس مواد طبيعية موجودة هي زيت. The first step is to cook all 3 ingredients together in a huge stainless steel pot. حوالي بتاخذ 5 طن زيت. طبخة الصابون بدك أول يوم بتدير الزيت والصودا بتتركهم منقوعين وثاني يوم بتكملهم طبيخ. When it's ready, workers carry out the boiling hot liquid 1 bucket at a time. They pour the liquid soap onto the floor where it cools. Next, they measure out and mark the soap with an outline of the distinctive Nablus bar shape. وكيف بدك تعرفه؟ بشكله هذا، وهو حافظ على شكله وعلى سوقه بشكله المربع. Workers use hammers to stamp the soap with the Nablus Soap Company seal, and it takes 1 or 2 days just to cut the soap and pile it up. Then, it's left for 40 days to dry before it's packaged and sold. While the Nablus Soap Company carries on this tradition, the soap-making industry in the West Bank has dwindled from nearly 40 factories at its height in the 19th century to just 2 working factories in Nablus. Israeli restrictions in the West Bank have made exporting soap difficult. Plus, demand for the soap among Palestinians has dropped off. 30 سنة يطلع في كل يوم مثلا 3 طن صابونة، اليوم بيطلعش 500 كيلو صابونة بتبيع أو 200 كيلو صابونة. That's because many customers are choosing their soap based on price rather than quality. وهي الصابونة النابلسية غالية بالسوق، يعني زيت الزيتون مرتفع والسودا مرتفعة، يعني ما بيجي الواحد يشتري فلقة صابونة ب3 شيكل من البقال وبلاقي موجود 5 فلق ب3 شيكل عند البقال تركي أو صيني موجود في البلد وبكل الروائح، فهو بفضل ياخذ ال5 قطع ب3 شيكل. Despite the downturn, the Nablus Soap Company still employs 10 permanent workers and hires up to 10 more temporary employees as needed. يعني انها الصابونه هاي انه انها كانت لنا طعميك خبز، انها حاليا انا بقى يعني الحمد لله اشتغلت منها وتجوزت منها ولحد اليوم شغال في المصنع والحمد لله رب العالمين. And for Ahmad, producing Nablus soap is essential to keeping a 1,000-year-old tradition alive. وهي كمان إرث الأجداد زي ما بقول لك يحافظ عليه الأجيال القادمة، تحافظ على الصناعة القديمة وعلى التراث تبعك فيها. إذا غيرتها بتبطل عندك تراث.